Good morning, students. Today we are going to discuss about the topic what are the factors influencing the distribution of temperature. You know, the temperature is not same everywhere on the earth. Some factors influencing the distribution of the temperature. Four factors mainly influence the distribution of the temperature. One is latitude. First one is latitude. Second one is altitude. Then the third factor is nearness of ocean. The last one is wind. These four factors greatly influence the distribution of the temperature. First we discuss how the latitude influence the distribution of temperature. All of you look the figure and understood. You know, you look the figure, you can see the sunlight is most intense in the tropical region. Region receive more energy. The sun rays almost vertical here. Okay. At the same time, in the polar region receive less temperature. The angle of incidence of the sun rays became more inclined on approaching the poles. That's why they receive little sun rays. So, on approaching the pole, here receive less amount of sun rays. That is why that region have less amount of temperature. You look what are the major latitudes in the earth. You know, first one is equator. Equator passes almost the middle of the earth. Then second one is Tropic of Cancer. Then 23.5 degree north. Tropic of Capricorn 23.5 degree south. Then Arctic Circle 66.5 degree. Then Antarctic Circle 66.5 degrees south, then North Pole and South Pole. These are the important latitudes. Students, different latitude have different temperature. On equator have maximum temperature in earth. More temperature experienced in equator region because the sunlight is almost vertical in this region. At the same time, on approaching to the poles, the amount of energy will be less. Experienced less temperature. The second factor influencing the temperature is altitude. When altitude increases, the atmospheric temperature decreases. That means altitude means height. The temperature is comparatively low at place situated much above the sea level. Students, you have already studied in previous classes. Temperature in the troposphere decreases at the rate of 1 degree Celsius per an altitude of 165 meter. Here we can understand when the altitude increases, at the same time temperature will be decreases. Nearness of sea is the third factor influencing the temperature. How it influence the temperature? You know, the temperature will be high at places away from the sea. At the same time, the temperature will be less close to the sea level area. Temperature remain moderate at place close to the sea. Reason for this moderate temperature due to the land breeze and sea breeze. The fourth factor influencing the distribution of temperature is wind. There is mainly two types of wind, warm wind and cold wind. If it is warm wind, the temperature will be high. At the same time, if it is cold wind, the temperature will be less. Today, we are mainly discuss four factors influence the distribution of temperature. You know, first one is latitude, second one is altitude, then third one is nearness of sea, and fourth one is wind. Students, I think all of you understood how these factors influence the distribution of temperature. Students, in this chapter we discussed four factors that is influence the distribution of temperature. There, first one is latitude. You know that. So, what is the important latitudes? Equator. Then Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, Antarctic Circle, North Pole and South Pole. You look the figure, you can see the video. These are the different latitudes. North and Antarctic drift etc. Here, so there are different latitude ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓരോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. എർത്തിൻ്റെ സെൻട്രലിലുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഏത് ഇക്വേറ്റർ. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ട് ഇക്വേറ്റർ.
ആ ഇക്വേറ്ററിൽ സൺറൈസ് വേർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് പതിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, so you can see the equator, their experience maximum temperature in earth because the sun rays fall vertically. You can see the sun rays fall vertically here. That is why that region receive more energy. Okay, you can see that energy, that's the most intense. Okay, that region receive highest temperature in earth. യു ക്യാൻ സി ഗ്രീൻ കളർ ദാറ്റ് ടൊറിസിഡ് സോൺ, അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത്. റെഡ് കളർ നോർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ, സൗത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ, അവിടെ ഒരു മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 2 പോൾ ഫ്രിഡ്ജ്ഡ് സോൺ, അവിടെ എന്തായിരിക്കും നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൺറൈസ് കിട്ടുന്ന റീജിയനിലാണ് ഗ്രീൻ കളർ ഉള്ളത്. അവിടെയുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കുറയുന്നു. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ അറ്റ് പ്ലേസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് മച്ച് എബോവ് ദ സീ ലെവൽ. ഓക്കെ, ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുന്നതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. So I wind up the class. Thank you.